Okay, so we just go through the Java built-in object. What is the object? Object is an entity having the state and the property or the behavior or the also called as the method. So each and every object in Java, each and every entity is treated as an object. So Java script is an object-based scripting language. So we are learned the built-in objects are math, string, date. How you are going to create an object when you are defining var v. So v is a normal variable, and here we are going to use the new keyword to create the new object. Okay. So we already learned the string object, number object, window object. There are the few methods that is the which are commonly used. The Windows method, that is the alert, prompt, confirm, and the set timeout. Then the date function, date object. These are the constructor to generate the date object. Okay. There are the different constructor. You can define your own date. Okay. Now, what is the DOM? DOM is also the document object model. It is the programming interface for the HTML and the XML document. When the HTML document is loaded onto the web browser, it becomes the document object. For the so in the DOM is the standard object model and the programming interface for the HTML, which defines properties, methods, and the events. Okay. In other words, HTML DOM is the standard for how to get, change, add, or delete the HTML elements. So the also DOM, that is, it is the object model. So it has also the some methods, write element and the get element by ID. Okay, and only one property, that is the inner HTML. Now go to the next object, that is the frame. So what is the frame? Frame can divide the screen into the separate window. Okay, frame can be divide the screen into separate window. When a frame set is loaded, browser automatically loads the each page associated with the frame. म्हणजे प्रत्येक फ्रेमवर जेवढे काही HTML पेजेस असतील सिंगल तेवढे सगळे पेज तो ब्राउझर लोडेड करतो. If you are defining the frame in your web page, don't use the body tag. And frame itself a body. त्या बॉडीवरच तुम्ही तुमचे पेजेस लोडेड करणार आहात. So frame tag is used to create the frame within the frame set. Okay. So what is the frame also? Frame is the divide your browser into windows with the multiple sections. Okay. So each section can load the separate HTML document. Now these are the attributes and what are the values associated with name. That is, you can give the specific name to that frame, which source file or which URL or which document you want to open in that frame, give the source name. So no resize, म्हणजे असं रिसाइज करता येत नाही आपल्याला. कमी जास्त ती फ्रेम जर एकदा फिक्स झाली तर यू कॅनॉट कमी जास्त फ्रेम करू शकत नाही तुम्ही. फ्रेम ऑर्डर फॉर द display purpose you can apply the frame border. Okay, it is depends on the user whether the frame is there. समजा आपल्याला युजरला सांगितलं की I am going to use the frame, you can use the border. And the scrolling, you can give the scrolling option to the user so that the user can scroll through the program. So it is so it controls the appearance of the scroll bars on the frame. This takes either the value yes or no, default is auto. I will show you the basic frame. Okay. Now, while defining the frame, under the frame set, which tells the browser how to divide the screen into split window. Frame ni काय होतं? Frame ni you can divide the window, but how? विंडो कशी डिफाइन करायची? म्हणजे वर एक रो, खाली दोन कॉलम, किंवा दोन कॉलम, किंवा चार कॉलम, म्हणजे दोन रो, दोन कॉलम. हाऊ यू आर गोइंग टू डिफाइन द विंडो, दॅट इज हाऊ यू आर गोइंग टू स्प्लिट द विंडो. This is the which is done with the help of frame set. So that is, frame divides the browser window into the several parts through which we can see more than one page at a time. Okay, so only frame tag is used for each URL. The columns, rows, what are the values? Columns किंवा rows असतील तर पिक्सेल मध्ये, पर्सेंट मध्ये किंवा स्टार म्हणजे रिमेनिंग. समजा तुम्ही 20 धरलं तर कुठे
सगळं कसं असतं 100 मध्ये असतं. समजा मी 20% घेतलं तर उरलेलं हे किंवा असं कॉम्प्लिकेशन आहे 32 तर ते मोजत पण बसणार ना 100 मधनं 32 वजा केले उरलेले सगळे स्टार असं आपण धरून तुम्ही you can give the star, that is the specification, how many columns are contained in the frame set. Border, you can give the specific width of the border. Frame border, that is I will show you the example. Specify whether or not to display the border around the frame. आता ही फ्रेम कोणाला ते ही अख्ख्या विंडोला येते युजिंग द फ्रेम आणि ही प्रत्येक ह्याला तुम्ही इथे रो आणि कॉलम डिवाइड केले ना त्याला इथे फ्रेम बॉर्डर येते. ओके, नाउ वी विल सी द एक्झाम्पल ऑफ इट. I am dividing the windows into 4 parts. This is the resizing. Resizing part तिथे दिला नाही बघा. Resizing no म्हटलेलं नाहीये त्यामुळे I can resize at the run time. Okay. Then go to the next. I will show the what is the program. How you are going to write the program. The basic example of the frame. बघा फ्रेम सेट वापरलं बॉर्डर विथ द 6 बॉर्डर कलर दिला रेड कलर. हा आता तो दिसतोय बघा तुम्हाला इथे रेड बॉर्डर इज द रेड कलर. फ्रेम बॉर्डर 1 दिली आहे आणि हाऊ मेनी रोज रोज माझी 70% आहे आणि कॉलम अकॉर्डिंगली आहे बघा अकॉर्डिंगली त्या रोज मध्ये कॉलम्स हे बघा दिस इज द कॉलम 40% म्हणजे रोज किती दिले ते 70% कॉमा उरलेलं त्यांनी घ्यायचंय रोज. आणि हे कॉलम्स आणि पहिल्या सोर्स मध्ये आता किती वेळा लिहायला ना 4 कॉलम हे गेले त्यामध्ये 4 फ्रेम इथे मी लिहिले म्हणजे फ्रेम सेट किती डिफाईन केले 4 आणि फ्रेमचे सोर्स किती दिले 4 आणि त्याला मार्जिन हाईट पण इथे दिली बघा 60. त्यामुळे इथं 60 आली पहिली. त्यामुळे पहिल्या ह्याच्यात फ्रेम ABC हे प्रोग्राम आता इथे कॉल किंवा लिहिले नाही म्हणून तो इथं काही दाखवत नाही बघा. इट मे हॅव बीन मूड और एडिटेड और डिलीट ही फाईल नाहीये मीन्स इट इज शोड लाईक दिस. ओके, गो टू द नेक्स्ट एक्झाम्पल. रो आणि 2 कॉलम. ओके, आता आपण हे रन करून बघू. हे बघा 1 रो आणि 2 कॉलम. आता काय प्रोग्राम लिहिलाय आपण बघा फ्रेम सेट ही डिफाईन केली.
हे बघा हे डिफाईन केलंय. फ्रेम सेट रोज कॉलम केले बघा, 2 रोज आहेत तिथे. सी द आन्सर, 2 रो, हा एक रो आणि ही एक रो, आणि त्या रो मध्ये या रो मध्ये मी म्हणजे दुसरा जो आहे 84 त्याच्यात 2 कॉलम मी इथे पाडले. त्यामुळे 50% 2 समान कॉलम इथे डिफाईन झाले. म्हणजे पहिली फ्रेम सेट कशी डिफाईन केली, रो 2 रोची, की ज्याच्यात माझा पहिला पार्ट किती होता 60%, त्यामुळे ही छोटी दिसते, आणि सेकंड माझा 84 आहे. यू कॅन राईट हिअर स्टार ऑल्सो. देन त्या पहिल्या ह्याच्यात आय विल डिफाईन वन प्रोग्राम कॉल्ड एज द टॉप. इथे मी आता डिफाईन नाही केलेला, पण आय हॅव रिटन द वन मोर प्रोग्राम हिअर. तर इथे एक प्रोग्राम डिफाईन होईल, आणि नंतरच्या कॉलम मध्ये नंतरच्या रो मध्ये आय विल डिफाईन द 2 कॉलम विच इज ऑफ सेम साईज. त्यामुळे 2 सेम साईज आहेत बघा, लेफ्ट अँड राईट. आलं लक्षात? दिस इज द 2 रो विथ द 2 कॉलम. म्हणजे 2 रो आहेत पण पहिली मर्ज आहे. ओके, नेक्स्ट. हे बघा आता इथे पण असं केलंय बघा. इथे कसं केलंय, 2 कॉलम केले, आणि जे दुसरा जो कॉलम आहे त्याच्यात 2 रो तयार केले. सीधं म्हणजे मगाचपेक्षा बरोबर उलट केलेलं. हे बघा 2 कॉलम केले, पहिलं 20 घेतलं आणि उरलेलं सगळं स्टार घे. थोडक्यात 80% स्टार घ्यायचं सांगितलं मी त्याला. त्याच्यात डिफाईन केला. प्रोग्रामचं नाव काय घेतलं, menu.html. त्या ह्याला नाव दिलं मेनू, आणि स्क्रोलिंग नो म्हटलं, त्यामुळे इथे स्क्रोल होणार नाही बघा. म्हणजे इथे जे काय दिलं ना ते होणार नाही स्क्रोल. काही काही ह्याच्यात तो होत नाही, काही काही वेळेला होतो. देन आणि उरलेल्या 80% मध्ये 2 रोज विच इज ऑफ टाईप 50-50. म्हणजे दोघं व्यवस्थित समसमान इथे त्या रोचे त्या कॉलमचे 2 रो तयार झाले. कळालं का? आय विल एक्सप्लेन इट अगेन. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. हिअर दिस इज द बेसिक. ह्याच्यात कसं केलं आपण, हिअर वी आर डिफायनिंग द बॉर्डर, आणि या फ्रेम सेट मध्ये मी 4 हे केलं, म्हणजे 2 रो आणि 2 कॉलम. हे बघा रोज किती केले, 2 रोज आणि 2 कॉलम. आपण आता हा प्रोग्राम रन करू. 4 हे झाले 2x2 आणि रिसाइजेबल दिलेले, बॉर्डर कलर रेड दिलाय. ओके, देन गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. रो आणि 2 कॉलम, रो आणि 2 कॉलम. आता ते कसं घेतलंय इथे, हे बघा रो घेतलीये 60-40 ची, नंतर कॉलम घेतले 50-50 ची, आणि जे कॉलम मी 50-50 केलेले त्याच्यात मी इथे 2 प्रोग्राम कॉल केलेले, आणि हा जो पहिला रो होता त्या रो मध्ये मी इथे बॉटम ऍज अ नेम ऍज अ बॉटम, आणि तिथे बॉटम दिलेले. सी द डिफरन्स. एक मिनिट. दिस इज द प्रोग्राम. दिस इज हा प्रोग्राम आहे. ओके, आय हॅव डिफाईन द 2 रोज डिफाईन केले विच इज ऑफ साइज 60. सेकंड पार्ट इज 84. पहिला जो रो डिफाईन केला त्या रो मध्ये ही फ्रेम मी ओपन केली विथ द नेम, म्हणजे हा वर्ड वेब पेज डिफाईन केले. दुसऱ्या जो कॉलम डिफाईन केलेला आहे त्या 2 कॉलम मध्ये दुसऱ्या रो मध्ये मी त्याचे 2 भाग पाडले विथ द कॉलम. आता आपण हा प्रोग्राम रन करू. असं केलं. हा प्रोग्राम ओपन करते. 16 आणि हा झाला 84. या 16% मध्ये एक प्रोग्राम ओपन केला, आणि दुसऱ्याच्या 84 मध्ये 2 समसमान कॉलम तयार डिफाईन केले. आलं लक्षात? ओके, नेक्स्ट. आणि ही जी फ्रेम आहे ह्याचं रन करून दाखवते. ह्याच्यात काय केलं, मगाचपेक्षा बरोबर उलट. आधी 2 कॉलम केले, आणि जे मोठा कॉलम होता त्याचे 2 समान रोज केले. सीधा आउटपुट प्रोग्राम. फ्रेम सेट यू आर डिफाइनिंग 2 कॉलम. पहिला आहे छोटा 20, उरलेला 80. मग या जो पहिला 20 आहे त्याच्यात आय हॅव डिफाईन वन पेज.
उरलेल्या कॉलम मध्ये आय हॅव डिफाईन द 2 rows ऑफ सेम साइज स्टार आणि 50 आणि 2 प्रोग्राम कॉल केले. ते प्रोग्राम एक्झिस्टिंग नाहीयेत, hence it cannot define it cannot show the contents of your page. Okay, this is the idea behind the frame. म्हणजे पहिलं काय डिफाईन करायचं, फर्स्ट यू आर गोइंग टू डिफाईन द फ्रेम and under that you are defining the frame set. Means what? Frame is divide the browser into several parts through which we can see more than one page at a time. आलं लक्षात? So each of the separate frame can display its own web page. Now the inline frame. What is the inline frame? Also called as the iframe. What is the inline frame? Also called as the iframe, which is used to embed another HTML document into existing one. Means what? An iframe is an HTML document which is embedded inside another HTML document on the website. That is, iframe is used a web page within a web page. म्हणजे एक वेब पेज एक्झिस्टिंग आहे, त्याच्यात आणखीन एक विंडो आपल्याला दाखवायची. I will show you the example so that you have the clear idea about the. This is the frame. This is the main frame. This is the another frame. In another frame, that is frame I am going to display the sub frame and here is the program. आता हा प्रोग्राम इथे नाहीये म्हणून तो दाखवणार नाही. आलं लक्षात? म्हणजे मेन पेज हे आहे, त्या मेन पेज मध्ये असं फ्लोटिंग मध्ये तुम्हाला दिसत असेल बघा. इट इज द फ्लोटिंग, असं तरंग तुम्हाला दिसत असेल. दिस इज द, ही दुसरी फ्रेम आहे. या फ्रेम मध्ये, या ए फ्रेम मध्ये आय एम गोइंग टू डिस्प्ले द फ्रेम बी आणि फ्रेम ए अँड फ्रेम बी आय एम गोइंग टू डिस्प्ले इन द मेन पेज. दॅट इज द मेन वेब पेज. ओके, सो सी व्हॉट इज द प्रोग्राम फॉर यू. प्रोग्राम कसा लिहिला? I have declared that H1, that is the main frame. The syntax for the iframe, that is the embedded I, that is the inline frame. Give the source which file you are going to display in that frame, defining the height and width for the window, and give the frame border as the 1. ही फ्रेम बॉर्डर जर नाही दाखवली तर तो ही जी बॉर्डर आहे ना तुम्हाला दिसते ही अशी बॉर्डर, ती बॉर्डर दिसणार नाही, मग आपल्याला कळणार नाही विच वन इज द इनलाइन फ्रेम. ओके, सो दिस इज द फ्रेम. आणि दुसरी फ्रेम पण इथे केले, आय फ्रेम सी, आणि ही दुसरी विंडो डिफाईन केली, ती छोटी आहे पहिल्यापेक्षा. आणि क्लोज द आय फ्रेम विथ द टॅग आय फ्रेम, दॅट इज द इनलाइन फ्रेम. Okay, so inline frame is the HTML document embedded inside to the another HTML document. So iframe tag defines a rectangular region within the document in which the browser can display the separate document including the scroll bar and the borders. The borders and scroll bar सकट एक वेगळं document म्हणजे instead of creating so many pages, you can embed the single page in the main page. That is the main use of inline frame. Now these are the attributes, that is source which file you are going to display in the frame, at what height and width, give that name to the frame, and the frame border for the display purpose. That is, this is the inline frame. Okay. What is that? Okay, so the frames can be divided into the screen, into the separate window. When the frame set page is loaded, the browser automatically loads each of the pages associated with that frame. Along with the frame, you should use the frame set, that is, which tells the browser how to divide the screen into split windows. Okay. Now go to the next object, that is the screen object. The screen object holds the information about the browser screen, that is, which provides the information about the dimension of the screen, that is, about the height, width, color depth, pixel depth. Okay, so we will see the example of it, how it display the. I will run first, and then
you will see the program. This is the JavaScript. It shows in the pixel. Okay, so the total height of this window, total width, available height, same उत्तर येईल, and the color depth and the screen pixel depth. So what is the output for it? This is the directly you can write it. That is the screen for height. These are the properties associated with the screen object: height, width, height, color depth, and the pixel depth. You can directly use along with the screen object. Okay. So what is the use of the screen object? It is holds the information of your browser screen. That is the browser window. Okay. Are you getting? Now we learn the screen object, date object, Windows object, string object, number object. Okay, there are so many objects associated with the and the event object, that is the on load, on submit, on change. All these are the events objects associated with the your HTML built-in. Sorry. All these are the objects associated with the JavaScript built-in object. Okay. Now we move to the next section, that is the web design. So there are some basic rules associated with the web design. That is the website. तुमची website कशी दिसली पाहिजे? What are the rules? So the first part of the web designing, that is the website, that is the content. Okay, लोक website का बघतात? To get the good information about any topic or about any subject. So every website needs the good informative content along with the creative design. Design पण छान पाहिजे. Okay, it is very important to have the good impressive design for the website in order to increase the number of repeaters. Okay, to increase the number of repeat visitors. Okay, so the first rule for the designing for the website is the content महत्वाचे पाहिजे. एखादा पुस्तक जर चांगलं नसेल तर nobody is going to refer that book also. Then a good website should be easy to navigate. Navigation पण छान झालं पाहिजे. म्हणजे एखाद्या मी क्लिक केलं तर तो फक्त जिथे मी क्लिक करतोय ज्याचं इंडिकेशन आहे तिथूनच तो फक्त मूव्ह झाला पाहिजे. आय कॅन कम forward as well as I come backward also. So the navigation should be so easy so that the user can get the information at a glance. So the website is easy to use is a crucial, because if the visitor find it is very difficult to navigate from one page to another, no will be use this website again and again and just leave that website. Okay, तेव्हा ही कोणी navigation नीट पाहिजे. Then the URL should be easy to remember. URL सुद्धा छान असले पाहिजे. That is the unique resource locator. म्हणजे तुमच्या वेबसाईटचं नाव हे छान असलं पाहिजे. ओके, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दॅट द वेबसाईट डिझाईन इज चुजिंग द प्रॉपर डोमेन नेम. डोमेन नेम त्याचं चांगलं पाहिजे. नाही तर काय होईल, आपण जर अशी खूप मोठी हे दिली म्हणजे काहीतरी छोटं मोठं MSVN फॉर एक्झाम्पल, समजा यशवंतराव विद्यापीठाचं जर YCMOU असं धरलं तर लेमॅनला कळणार नाही. आपण असं यशवंत चव्हाण मुक्त विद्यापीठ असं धरलं तर एव्हरीवन नो इट. सो इट इज व्हेरी इझी टू रिमेंबर अशी URL पाहिजे. ओके, देन द वेबसाइट शुड वर्क ऑन द मल्टिपल ब्राउझर. whenever you create any website, you should check the cross. That is, there is the option that is the website crossing. तुमची वेबसाईट ही प्रत्येक युजरच्या मशीनवर, युजरच्या डेस्कटॉपवर रन झाली पाहिजे. वेदर द युजर कॅन यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और द मोझिला. सो इट शुड बी रन ऑन द मल्टिपल ब्राउझर, तरच युजर वापरू शकेल. त्याचं कॉन्फिगरेशन वेगळं, तुमचं कॉन्फिगरेशन वेगळं. सो नोबडी इज गोइंग टू चेंज इट्स ओन कॉन्फिगरेशन. यू हॅव टू चेंज युअर पाथ. आणि तुमची वेबसाईट सगळ्यांनी बघावी असं जर तुमचं प्रामाणिक जर प्रयत्न असेल तर यू शुड गो थ्रू द कॉमन बिझनेस रूल. देन द कंटेंट शुड बी अपडेटेड ऑन. आता एखादी वेबसाईट जर तुम्ही त्याची इन्फॉर्मेटिव्ह जर करणार असाल तर युअर वेबसाईट ऑलवेज गेट अपडेटेड.
हा 30 माहिती असेल तर ती आता सगळ्यांना माहित झालेली आहे. नवीन काय आहे, जग हे इतकं फास्ट बदलतंय. सो द कंटेंट शुड बी अपडेटेड फ्रिक्वेंटली. ओके, फेसबुक किंवा हे जर तुम्ही बघितलं तर त्याची इन्फॉर्मेशन पटापट आहे. म्हणजे आज जर मी एखादी वेबसाईटवर सर्च करत असेल, फॉर एक्झाम्पल समजा जावा स्क्रिप्ट किंवा ह्याच्यावरचं हे XML ह्याच्यावरचं जर लेक्चर मी घेत असेल आणि सपोज आय वॉन्ट टू सर्च द गुड इन्फॉर्मेशन सो दॅट आय विल एक्सप्लेन मोर subjective part to the students, असं जर माझं असेल तर आय कॅनॉट एक्सप्लेन इट व्हेरी इझिली. कारण जर मलाच ते नीट आत्मसात झालं असेल तर हाऊ विल आय गो टू द, तर मी काय करेल, आय विल रेफर टू द अनदर वेबसाईट. सो द कंटेंट शुड बी अपडेटेड. मेक युअर वेबसाईट रिस्पॉन्सिव्ह. तुमची वेबसाईट पण असे रिस्पॉन्सिव्ह पाहिजे, नुसतं टेक्स्ट पाहिजे असं नाही. काहीतरी प्रोग्रामिंग त्याच्यात इंटरॅक्टिव्ह सेशन सारखं पाहिजे. दॅट इज द युजर कॅन मेक द, म्हणजे ती स्ट्रकअप राहील. युजर ती वेबसाईट किती वेळा बघेल, हिट झाली पाहिजे ना दरवेळेला. न्यू युजर, नवीन नवीन युजर्स पण त्याला ऍड झाले पाहिजे, ऍज वेल ऍज रिपीटेड युजर्स पण त्याला कनेक्ट झाले पाहिजे. सो द मेक युअर वेबसाईट रिस्पॉन्सिव्ह. देन कीप इट सिम्पल. वेबसाईट बघत असताना खूप कॉम्प्लिकेटेड कलर कॉम्बिनेशन्स किंवा इकडून तिकडून करायचं, कुठेतरी वेगळीकडेच लिंक करायचं, दॅट इज नॉट द केस. कीप इट ॲज सिम्पल ॲज यू वॉन्ट. ओके, सो कीप युअर पेजेस सिम्पल अँड इट इज अँड युअर वेबसाईट विल बी इझियर टू यूज. अशी छान वापरता म्हणजे नॉर्मल माणसाला सुद्धा ती वापरता आली पाहिजे, नॉट ओनली द टेक्निकल पर्सन. देन चेक युअर वेबसाईट फॉर द एरर. म्हणजे समजा एखाद्या वेबसाईट कधी कधी काय असतं, काही दिवसांनी त्याला एरर यायला लागतात. सो चेकिंग, दॅट इज द अपडेशन. म्हणजे तुम्ही जेव्हा अपडेट करायला जाता तो चेक फॉर युअर errors. Sometimes this website cannot be run on the Mozilla. What is the reason? Sometimes this page or this color or this font cannot be loaded into the new browser or new version of the browser. So you can check your website for the errors and eliminate the cluster. Means what? The many people make it placing as much contents as they can on one page. एका पेजवरच खूप मोठी माहिती नेऊन ठेवतात, त्यामुळे असं गिचमिड करायसारखं की क्लस्टर जमा झाला. सर प्लीज अवॉइड दिस क्लस्टर. सुटसुटीतपणा ठेवला पाहिजे. जी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेजवर एक्सपेक्टेड आहे आणि देन लिंक दॅट सो मेनी पेजेस सो दॅट द युजर कॅन नॅव्हिगेट द वेबसाईट सो इझिली, सो इन द सिम्पलेस्ट वे. अँड द पोझिशन ऑफ द लोगो अँड द कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन. ह्याची पण एक अशी पोझिशन असते, लोगो कुठं ठेवायचा. म्हणजे इन्स्टिट्यूट असेल, एखादी संस्था असेल किंवा न्यूजपेपर किंवा ह्यांचं असेल तर ती लोगोची एखादी पोझिशन सुद्धा कशी असते, लेफ्ट कॉर्नरला, म्हणजे टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नरला तिथं लोगो असतो. इन्फॉर्मेशन तुमची एकतर लेफ्ट कॉर्नरला किंवा राईट कॉर्नरला कॉन्टॅक्ट अस असं बोलून तिथं असतं. तर ही इन्फॉर्मेशन असं. सो दीज आर द सम बेसिक्स रूल टू while designing your website. So go through these so that your website become more popular in the people, among the people. Now, what are the types of the website? Okay, the portfolio website, blog, business website, e-commerce website, social media, magazine and news media website, web portals. So there are the different types of website existing too. So the portfolio website. So probably the first website you will ever create as a designer is your own portfolio website. Okay, so the portfolio is used to display and promote the examples of the someone past work. आता portfolio website म्हणजे काय, की मी काय करत होतो, म्हणजे इन केस ऑफ रायटर किंवा इन केस ऑफ म्हणजे बेसिकली जर रायटर म्हणजे त्यांनी आधी काय काय पब्लिश केलेलं आहे, किंवा एखादा PhD चा माणूस आहे त्यांनी आधी काय पब्लिश केले, त्याचे कुठले शोधनिबंध आहे, व्हॉट आर द वर्क डन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, म्हणजे त्याचे
लेख कुठे आलेले आहेत, कुठे कुठे पब्लिश झालेले आहेत, त्या लेखला कुठे कुठे त्याची डिमांड आली आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द पोर्टफोलिओ वेबसाईट. देन ब्लॉग, you all of you know the blog is a website that is regularly updated with the articles, also called as the blog post. हा, तुम्हाला माहिती आहे अमिताभ बच्चनचा ब्लॉग आहे, त्यांनी आज ब्लॉगवर हे लिहिलं आहे असं वगैरे आपल्याला येतो. सो these sites can be run by the individual or the group of people or even the company. So what is the main use or main the purpose of the blog is to share the information on the specific topic to attract an audience. म्हणजे एखादा काहीतरी इव्हेंट घेतला तर त्याच्यावर प्रत्येकाची मतं आली पाहिजे. तर इन दॅट केस दिस टाइप ऑफ वेबसाईट दॅट इज द ब्लॉग कॅन बी यूज or use some information to the common public called as the audience. Then the business website, that is design and the branding are vital to the business website. आता एखादा बिझनेस आपल्याला डेव्हलप करायचा असेल तर जाहिरात ही महत्वाची लागते. आता या टेक्नोसेविका किंवा टेक्निकल युगामध्ये म्हणजे इन केस ऑफ इंटरनेट युगामध्ये यू कॅन डिफाईन द यू कॅन डिझाईन युअर बिझनेसचे जे लेआउट्स आहेत किंवा बिझनेसचे जे तुमचे प्रॉस्पेक्टिव्ह आहेत यू कॅन डिफाईन युजिंग द बिझनेस वेबसाईट. Okay, you can design the different types of websites so that you can brand your you can brand and design your business to the people. Okay, then e-commerce website. So what is it? आता ऑनलाईनच आहे. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ऑनलाईन शॉपिंग खूप झालं. Amazon, Flipkart, so many e-commerce websites are available आणि ते अपडेटेड राहिले. So an e-commerce website is an online shop where the people can buy the products. Some businesses have both the physical store location and the shop as well as the e-commerce website to reach the large customer base. Amazon is the best example. Flipkart, आणखी आहेत बरेचसे तुमचे you know which are the e-commerce website. मग आता ही पण कंपल्सरी अपडेट झाली पाहिजे. सारखे नवीन नवीन प्रॉडक्ट्स त्याच्यावर गेले पाहिजे. व्हॉट आर द प्राइजेस, व्हॉट आर द डिस्काउंट्स, व्हॉट आर द स्कीम्स, हे सगळे अपडेटेड झाले पाहिजे. सो दीज आर द वेबसाईट यूज फॉर द कमर्शियल पर्पज. देन द सोशल मीडिया वेबसाईट, फेसबुक, ट्विटर, Pinterest आर द एक्झाम्पल ऑफ द पॉप्युलर सोशल मीडिया वेबसाईट. या पण सारख्या अपडेटेड असतात. what are the use of this social media? For allow the people to share their own thoughts or the ideas or simply connect with the other people. फेसबुकवर आपण कशासाठी कोण काय आता करते, ट्विटरला तुला काहीतरी मेसेज द्यायचा आहे, पिनस्टारवर देर आर सो मेनी बिझनेसेस अवेलेबल विथ द पिनस्टार. मग आपल्याला आयडियाज मिळतात, थॉट्स मिळतात, अलॉंग विथ यू कॅन कनेक्ट विथ द other people. आणि magazines and news media website that is are the similar to blog website in the structure, however they are focused on the rather than the personal interest and the opinion. This basically it is focused on the journalism rather than the personal interest and the opinions. These sites features article, photos, videos that are informative and the educational. म्हणजे मॅगझिन्स आणि न्यूजच्या वेबसाईट काय डेव्हलप झाल्या तर एखाद्याला आता तुमच्या या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये पेपर नव्हता, मग सगळ्यांनी ई पेपर वाचले. दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर द युझिंग द magazines or the news website. What is the web portal? Web portal basically are used for the internal purposes for the business. समजा 4 मजली बिल्डिंग आहे तर दरवेळेला लिफ्टनी 4 वेळा तो वर खाली जाण्यापेक्षा इट क्रिएट्स इट्स ओन portal to communicate to each other so that the business from business point of view you can share the information, also you can share the documents also. Okay, म्हणजे असं आता बरीचशी जे आहे बघा ऑफशोर ऑनशोरला बरेच जण काम करतात. आताच्या सिच्युएशन मध्ये एव्हरीवन फ्रॉम द IT फील्ड दे आर गोइंग टू डन द वर्क फ्रॉम द होम. मग हे कसं असतं बिकॉज दे हॅव द इंटरनल पोर्टल सो दॅट द म्हणजे एक माणूस तुमचा इंडियात बसलेला आणि एक माणूस तुमचा दिल्लीत म्हणजे इंडिया म्हणजे पुण्यात बसला आणि एक जर तुमचा दिल्लीत बसला आणि थर्ड पर्सन जर तुमचा लंडन किंवा अमेरिकेत बसला, दे कॅन कम्युनिकेट युजिंग दिस वेब पोर्टल. म्हणजे हे इंटरनल वेब पोर्टल असतो. नॉर्मली दे आर कनेक्टेड टू द लॉग इन.
ओके. आता युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा कनेक्टेड असतात. तर समजा युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा तुम्हाला जर कुठले आर्टिकल्स असते, सिलेबस चेंज झालात, परीक्षा कधी डिक्लेअर झालात, व्हॉट इज द सिलेबस फॉर दिस, तर दरवेळेला युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊन बघण्यासाठी यू कॅन हॅव द इंटरनल युनिव्हर्सिटी पोर्टल टू शेअर दिस इन्फॉर्मेशन टू द स्टुडंट्स with with the login ID. The students ला पण login ID देतात, so that the students can access this information about their courses. आणि company सुद्धा, company might use the portal to allow their employees. Okay, now these are the different websites.